Kamal sir, more than 150 interviews చేస్తుంటాను నేను. Okay. So my daughter 7 years old. వస్తున్నప్పుడు షీ ఆస్క్డ్ మీ వన్ క్వశ్చన్. అందరు యాక్టర్స్ వస్తారు కదా హైదరాబాద్, వై ఆర్ యూ గోయింగ్ టు చెన్నై? బికాస్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇంటర్వ్యూ ఏ గ్రేటెస్ట్ యాక్టర్ ఆఫ్ ఇండియా. సో దిస్ ఈస్ హౌ ఇట్ షుడ్ బి, ఐ టోల్డ్ హెర్. Very, I feel privileged to sit before you, sir. Thank you, sir. Simbu sir, nice to meet you, sir. Same here. Same here. Kamal sir, this is your 234th film. So you are the actor and also the co-writer of that film. So what excited you so much? For me, the first true, honest excitement is getting back to work with Mani a Ratnam. director like Mani Ratnam. If you bring me one more director like him, I'll be happy. But custom. Okay. You can't get another director like him. So that is my first excitement. And he chose my story is the second excitement. Because chala stories choose him. Shall we do it like this? He was giving me 4, I told him 4. It didn't happen. And when we arrived on something which he liked, somebody was doing it. Nagaru was doing something. I said, no, Ikevana. So everybody is expecting us to do one kind of film. Taravata suddenly, yeah, did you want to do something like that? And I said, yes, I wanted. I think I told you about it. No, I've forgotten. I said I had written a script which I wanted to do. Either I should do it or you should do it. Oh, let me see the script. He read the script. It took some time. I thought most probably he'll say, "Idi kuda oddu inka emaina chuddam." I was surprised when he said, "This is what we are doing." But you must allow me to Yeah, okay. take it in the direction I want to. I said, "It's yours. Take it." And he took it, and I cannot say it is exactly my story, and he cannot say it's totally my construct. Okay. It's so It is the collaboration that of two is legends. because we are only looking for what makes us and what we believe will make the audience happy. There is no other ego for him or for me. Simbu sir, Nayakan వచ్చిన టైంలో మేబీ యు ఆర్ నాట్ ఈవెన్ 10 years old. So two biggest legends of Indian cinema. How is that feeling? Definitely great, sir. Feel very blessed. So, because I've seen Nayakan so many times, and first of all, more than me performing in the film, for me as a fan, to watch both of Mani sir and Kamal sir after Nayakan, what they're going to do. So that was very, I was like very excited as a fan. Then I realized I'm also a part of that film. So that came second. So after that only I had to step in and understand, okay, I'm also there in this film. So what is my character? What am I going to do? How am I going to handle this? So that came little later, but it was very exciting. Everything together, getting it in one film is very tough. So this was a very special film. Lifetime opportunity. Yes, definitely. No, but actors, don't underestimate actors. While working, they know they are working in a hit. Sometimes it goes wrong because of various earthquake, tsunami, COVID, anything can ruin a good film. But while working, do you mean to say that while doing Sagar Sangamam, I wouldn't have known it's a good film? Yeah. అంత పెద్ద హిట్ అవుతుందా తెలీదు, బట్ ఐ విల్ గో హ్యాపీలీ టెలింగ్ ఒక పిక్చర్ చేస్తున్నారు కె విశ్వనాథ్ గారు, మస్ట్ సీ దట్ అని ఫ్రెండ్స్కి రికమెండ్ చేస్తాను. Yeah. అది పొగరు కాదు, నమ్మకం. సార్ ఇప్పుడు మీరు జస్ట్ ఒక శంకర్ గారితో ఒక సినిమా చేశారు, ఇప్పుడు మణిరత్నం గారితో చేస్తున్నారు. దే ఆర్ లెజెండ్స్ ఇన్ దేర్ ఓన్ వే. బట్ ఆల్ ఆఫ్ సడన్ ఇప్పుడున్న అట్మాస్ఫియర్ ఏంటంటే పీపుల్ సే దట్ బిలీవ్ ఇన్ లెజెండ్స్. ఫార్మ్ పాతదైతే ఈవెన్ ఓల్డ్ రోల్స్ రాయ్స్ ఇస్ ఎ లెజెండ్. Mount Road is a legend, but only if it been there for 300 years. So adi kadandi, I think legend Kamal Hassan aina sari, Amitabh Bachchan, whoever it is, that legend status is what you give us. But what we know within the industry, Mani Ratnam is something very important. He's bigger than a legend. He is available
Legends are those we wish they were somebody like that here today. Yeah. True. These are available, so enjoy it. There's a director like Mani Ratnam, and we shouldn't let him rest. We must juice him out and get the best of his films. And you are the financiers, the critique, the recommended, the influencers, and the audience who applaud. Never let this man rest. He is not asking for it. We already call him 5:30 Mani Ratnam. Yeah. In Tamil, Anjara Mani means 5:30 He comes in the morning. 5:30. So we call him Anjara Mani Ratnam. సార్ బట్ ఇది నమ్ముతారా మీరు? చాలా మంది ఫామ్ అంటారు, లేకపోతే అప్డేట్ అవ్వాలంటారు, ఇలా రకరకాల మాటలు మాట్లాడతారు. డూ యూ బిలీవ్ ఇన్ దట్? అప్డేట్ అవ్వాలండి, కానీ దట్ ఇస్ అప్డేట్ అంటే ఏంటి? క్యాలెండర్ we take a sheet out, that is updating. యా. Because it's another date. అంతైనా చేయకపోతే you'll be stagnant. So this camera is not the camera that we worked. When he came, they would have been different cameras. Now, within his time, he has seen 4 much different advancement. changes of camera. So I have seen 8 different changes of cameras. But a good director is always a good director. You'll find that he is black and white film director. How can you say the director of Sudigundalu? If he is there today, you'll make great films. Technique is what you move with. సార్ విక్రమ్లో దెర్ ఈజ్ యాక్షన్, మీ స్టైల్ పరంగా ఒక డిఫరెంట్ అవుట్లుక్, యాక్షన్, మ్యూజిక్, ఒక ఫార్ములా, పర్ఫెక్ట్లీ కుక్డ్ ఫార్ములా. తగ్ లైఫ్లో కూడా సిమిలర్ ఫార్ములా ఎంప్లాయ్ చేశారా? అంటే ఈ ఫార్ములా పీపుల్ సే గుడ్ ఫిల్మ్. మేబీ సమ్ పీపుల్ విల్ కాల్ ఇట్ as ట్రెండ్. ఐ వాంట్ అన్ ఆడియన్స్, ఐ వాంట్ దెమ్ టు ఎంజాయ్. అందులో ఫార్ములా ఏంటి? వాట్ ఐ ఈట్, వాట్ ఐ ఎంజాయ్ వెరీ మచ్, ఐఎమ్ సర్వింగ్. దట్స్ ఫెయిర్ ఎనఫ్. You can't be more calculative and plan. If you plan like that, it'll show. They'll know it. Okay. But if I like something genuinely, I want them to see the kind of cinema that makes me happy. If it makes them happy, it's good. I think all artists are like that. That is why we say, ఇది in style, ఆయన style అంటున్నాం కదా. అంతే. That is what it is. సింబు సార్, యాక్చువల్లీ ఇందాక సార్ అన్నట్టు ఏంటంటే 5:30 మణిరత్నం అంటారు సార్ని. హీజ్ ఏ వెరీ టాస్క్ మాస్టర్. అండ్ ఆయన పాత సినిమాలు చూసినా సరే హీ డిమాండ్ సో మచ్ ఫ్రమ్ ది యాక్టర్స్. వాట్ ఈజ్ యువర్ లెర్నింగ్ కానీ, లేకపోతే వాట్ ఈస్ దట్ యూ చేంజ్డ్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ఫిట్ ఇన్? Actually, I didn't change anything. It was very easy for me to work with Mani sir because, see, we all want to work. We all love to do something. But Mani sir he won't waste time. He comes to the set on time. He knows what he's going to shoot. He knows today this is the scene. So there is no time to just sit and think and relax. That atmosphere is not there. So once we come, we are all ready. So that gives me more opportunity to do a better, perform better and do everything. As you said, updating is just a basic thing. If 10 years back, if they asked you to give one shock reaction, we'll do that. So but dramatic. now you can't do that. That's a very obvious thing. You have to understand that's the update which we are talking about. In that way, Mani sir, he knows today what is necessary. See, Google is updating every day because the street పేర్లు మారిపోతాయి. That is updating. Otherwise, you'll be mentioning a wrong road. I call it Mount Road here, but it is Anna Salai now. Yes, sir. So that is updating. Antenandi. But road still remains. Yeah, I thought my expression is very subtle in certain places. I could have acted little more extra. But it's little subtle in some place. But 2 years later, if you see, even that subtle will be little more. So you never know. I was just talking to him yesterday. There are certain sequences which I am happy it has come out like that. Because I was telling you about your expression. Andalo oka car venaka kurchuni untaru. You will see the scene. There, as he said, 2 years before it would have been, even in Mani Ratnam 5 years before, it would have been a different scene. Correct. So Mani Ratnam is updated. Yeah. So the scene looks very different. Very different and nice. Not the way we would have done it. We would have done many scenes
Correct. of disagreement between two men. But this has come out so well and so nice. What one thing which I saw from Mani sir, what he's done is today attention span is very less for people. So if we are taking a movie, every film has one time. You need to give one space. But today that space has been reduced. Exactly. Yeah. So as a filmmaker, you can't say, no, this scene needs this space, so I'm going to take like this. This is a very commercial film. Kamal sir is there, so many actors are there, and people are expecting him more. So he can't play around. So he has understood that, and in that, what can I do? But So it he's- doesn't look hurried. Correct. Okay. అన్ని చూపించాలనే ఒక ట్రెపిడేషన్ తెలియదు. He takes his time, but everything comes through. That is, see, the simplest move is the most difficult move. Yes, sir. Because in poetry, saying it in lesser words Yes, is most difficult. more Yeah. difficult. Yes. And that's what he has done. సార్ తగ్ లైఫ్ లోగో చూస్తే దెర్ ఇస్ ఎ క్రిసెంట్ మూన్ ఉంది, ఒక స్టార్ ఉంది, అండ్ దెర్ ఈస్ ఎ డవ్. యూజువల్లీ అంటే డవ్ అనేది పీస్, క్రిసెంట్ అనేది, స్టార్ అనేది ఒక ఇస్లాం ని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది యూజువల్లీ. సో వాట్ ఈస్ దిస్ ఐడియా? No, you will see the film. ఇది చెప్పకూడదు. Okay. అంటే the discovery is more important. It's not a spoiler, but ఎందుకు when you understand it, you'll feel more Josh. Okay. This is good. And you'll feel it. I think that's better coming from you instead of us telling. సార్ ఐ సా ఎ వీడియో ఆఫ్ జోజో జార్జ్ సార్. హీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ కమల్ సార్ దగ్గర ఒక ఐప్యాడ్ ఉంటుంది, ఐప్యాడ్ లో 400 స్క్రిప్ట్స్ ఎప్పుడు రెడీగా ఉంటాయి. సో వెన్ ఈస్ ద వరల్డ్ గోయింగ్ టు సీ దట్ 400 See, scripts? the world is much bigger, but the film industry doesn't understand there's a bigger place called the world. Their world is looking at numbers, so they're worried. So బట్ ఏంటంటే కమల్ హాసన్ గారిని ఎంత ఎక్కువ 234 ఫిల్మ్స్ చూసినా సరే ఇంకా చూడాలనే ఉంటుంది మాకు. I'm happy if you say చాలా మీరు రెస్ట్ తీసుకోండి అని చెప్పడం ముందు. No sir, no sir. That is the last one someone should say to you. Sir, once in the future AI comes, sir gives the script, automatically we'll get all the films. I think we're waiting for that moment. Sir, actually ఆయన ఏ అంటే నాకు మీరు యుఎస్ వెళ్ళి ఏ కోర్స్ నేర్చుకుని వచ్చారన్నారు. అది కాదండి, నేను ఇప్పుడు నేర్చుకోవాలని వెళ్ళాను కానీ ఐ వెంట్ టు వేరియస్ ప్లేసెస్. దెన్ ఐ రియలైజ్ నోబడి టీచర్స్ artistry, nobody teaches wisdom. There are great many tools. Yes. We must use it, because what I went and said, నేను డాక్టర్ని కావాలంటే ఎలాంటి డాక్టర్? డెంటిస్టా, డయాబెటాలజీయా, ప్లాస్టిక్ సర్జరీయా, రీనల్ సర్జరీయా, కార్డియాక్ సర్జరీయా, అంటే సర్జరీలో అవన్నీ ఉన్నాయి. అది లేకుండా యూ కెన్ బికమ్ అ వెటర్నరియన్, పీడియాట్రిషియన్, వాట్ యూ వాంట్ టు బికమ్ అది ఇంకా డిసైడ్ చేయాలి. సార్ బట్ అంటే చాలా మంది స్పెక్యులేటింగ్ దట్ మీ వన్ ఆఫ్ యువర్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్స్ నాయకన్, దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి ఇట్ విల్ మేక్ ఈజీ ఈ ఏఐతో. Yes. See, it should have been easy. I need not have waited for AI. If they had given me finance, I would have finished that. Sir, That is as simple as that. వెరీ నైస్ సార్. ఇట్ వాస్ వెరీ నైస్ టాక్ టు యూ కమల్ సార్. లైఫ్లో ఇలాంటి మూమెంట్ వస్తుందో లేదో తెలియదు, బికాస్ మీతో ఒక 15 minutes 20 minutes గడిపాను, మాట్లాడాను అనే ఆనందం ఒక పక్క ఉంది. అసలు ఈ 15 minutes అయినా 20 minutes అయినా అనే ఒక బాధ ఒకటి ఉంది. మేబీ ఇలాంటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడూ రాదేమో కూడా లైఫ్లో. బట్ ఐ విల్ ట్రెజర్ ఎవ్రీ సెకండ్ ఆఫ్ దిస్. Simbu sir, sorry if I did not give you the attention I should be giving you, because this shadow is great. ముందు ఎవ్రీ ఇయర్ విల్ అట్లీస్ట్ మీట్ ట్వైస్. ఇప్పుడు దట్ గ్యాప్ హెస్ బికమ్ మోర్. I should be only the one to blame, and if at all anyone should apologize, we both should apologize to him, because we got carried away. It was very nice talking to you, sir. MN News ki time ichhinanduku thank you, sir.